right, that might finally have started up. I end up looking at the YouTube panel, and it's always got a bit of a delay, and it's like, why am I not moving? Let me. Uno, due, tre, quattro, cinque. All right. Good, that's set up. And that's set up. And that's set up. And I was reading the dictionary. Droga means drug. Duello, 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 duello means duel. Elefante means elephant. Affetto, affetto means effect. Orchidea, orco, oregano, originale, origina. Sound like I'm a TV gangster. Whole little box about a Sari. Europa. Europa. I can never pronounce that. Euro. Like the money. I have trouble pronouncing that too. Espresso. Espresso. And that's not something I've ever. I don't drink coffee. Non-Barrow Cafe. And I get the idea cafe is what in America we consider an espresso. So I don't think, but then I think a cappuccino is the espresso with the foam and stuff, right? I don't know. I don't drink coffee, so it has little direct effect on me. So I go through highs and lows, right? Like anything else. And I'm at that point where I realize
how little I know. And it seems like I should know more than I know. And I don't. And, I'm at the 11 minute one on this. Good, it remembered my place. And I was listening to Steve Kaufman, who was talking about, he talks about acquiring language, not learning it, right? Steve Kaufman. And his newest one that came out today was, maybe it came out 3 days ago. But he always says, don't memorize. Do this instead. And today I want to talk about vocabulary learning, and the importance of prediction in how we use language, how we learn languages, how AI works, and so forth. Quick note, following up on my video about my Arabic learning experience, some people thought that I had given up on Arabic or was finding it too difficult. That's not the case. I am continuing with my Levantine Arabic studies, and before I move on to Hindi, I will do a full interview with Samer where we will just have a conversation, and you'll see that I am making progress despite the difficulties that I pointed to in my previous video. So, vocabulary. I said when I first founded Link, or co-founded, vocabulary is the best measure of where you are in a language. Vocabulary is power. If you don't have the words, you can't understand concepts. Words are absolutely essential to progress in a language. And I thought of this in connection with prediction because I was listening to a presentation here in Palm Springs. So he's pretty interesting. He was talking about how the brain reacts to new vocabulary, and he talks about mixing up your input too. And he talks about the difference between active vocabulary and passive vocabulary, and to nutshell it, I think what I get out of this is passive vocabulary is almost more important. From listening, from reading, picking up the language like that's almost more important than working. He says flashcards don't work, and I've not done flashcards while I've been doing this. I do the Rosetta Stone and the Duolingo, and all of that is in a context. And when I read something, especially in Duolingo, what's up, Lorenzo? Especially when I read, Duolingo has little scenarios every once in a while, and so you'll listen to a short conversation, and then it'll ask you questions about it, and I can listen to that and pick out what's going on. I don't have to read it, and I don't have to listen to it usually more than once to really get the gist of what's going on. But I don't understand every word. But when it comes to and he talks about speaking, and he's having trouble, right? He's learning Arabic, and he's having trouble with Arabic.
Um, and my problem is when I come to speaking, I don't remember anything. I could just have gone over it and I won't remember it. And he'll say he'll have some kind of conversation or interaction, and he'll struggle through it, and then when it's done he remembers the words that he wanted. It's like, I know exactly what you mean. I know exactly what you mean. So but he says the most important thing later on in here. um, he says you got to be able to, you got to enjoy what you're doing. And there are times with Duolingo where I just put it down. It's like I'm done with this. Um, but I I like I like reading, especially reading out loud. I suck at it, but I enjoy it. And um, yeah, yeah, no kidding. And I'll, a lot of the Duolingo interactions aren't just silly; they're ridiculous. It talks about your blue cat, or something like that. I mean, it's phrases that and maybe they've decided that that's effective if you get. And he kind of talks Steve kind of talks about that in this video too, is that when your brain encounters something that's not in the context it expects, it's almost like it triggers it to puzzle over it some more. And maybe that's what Duolingo does. Maybe that's why a lot of their a lot of their um, a lot of their vocabulary, or their sentences and phrases, don't really make a lot of sense. A lot of them do, but a lot of them don't, and they're certainly not practical to the real world. But maybe that's it. Maybe it triggers you to maybe it triggers your brain to puzzle over it a little more. I don't know. No lo so. Non lo so. Let's listen to these guys. This is the guy teaching the girl Italian. I'm going to try to stop it more often and yeah. The I I haven't actually started with Anki. I don't know if I have it downloaded on this computer, but I have it downloaded on my desktop, and I have some decks, but I've never actually used it because I don't like flashcards. I've never liked flashcards. So I don't know. I've got some storybooks. I need to start reading those. And then I found not barbacoa, barbapapa. Found barbapapa. Barbapapa. I think it's the dad barba, not the Pope. But these are. Here is the story to Barbapapa. Introduced. Full of the other Barbapapa. They got a lot of fun disguises. They could change their shapes and sizes very easily. Well,
bell with Baba Papa, Baba Mama, Baba Zoo, Baba Lala, Baba Lib, and Baba Bo, Baba Bell, Baba Bright, and Baba Bravo. Did you miss that? Baba Papa, Baba Mama, Baba Zoo, Baba Lala, Baba Lib, Baba Bo, Baba Bell, Baba Bright, Baba Bravo. The whole family is the whole family are Barbas. Barba something. The patriarch. I don't want it in English. No, I don't want it in English. I want it in Italian. And it's in here. They just speak so fast. I don't watch enough. Oh, they have Curious George in Italian? Far out. But it's the kids stuff I want to start watching because I think that'll give me a lot more, kind of introductory level a lot of introductory level vocabulary. But then I also I have a playlist of TED Talks in hang on a minute. Let me go back this way. Oh, that's the super channel, far out. I've got a lot of TED Talks that it looks like I watched, but really I just ran them overnight and listened to them while I slept. I don't know if that's effective or not, but in TED Talks here, they tend to speak very slowly, and they put a lot of pauses in. And if it's the same, ow, I just hit my ankle bone on my stool, and man, you can hit yourself in certain places, and it just makes you laugh. But if the TED Talks in Italian are the same way, if they take a lot of time and they're slow, then they'd be useful. Just saying. Quando siete incappati l'ultima volta in una clamorosa fake news? Pensateci. He looks like Eugene Levy. A me, e credo a molti di voi, è successo sul finire dell'estate scorsa, quando, suo malgrado, una modella si è trovata al centro appunto di una fake news. Andiamo con ordine. La modella ha sfilato per Gucci nel settembre del 2019 e è sparita dalle scene. Il 1° agosto del 2020, quindi 11 mesi dopo, è ritornata sul palcoscenico, potremmo dire, questa volta però sul palcoscenico mediatico e non su una passerella. Infatti, il 1° agosto del 2020, su un portale web polacco è comparso un meme su cui la modella in questione è stata presentata da Gucci stesso come una delle 100 modelle più sexy del mondo. Qualche tempo dopo, il 20 agosto del 2020, lo stesso meme tradotto in italiano è comparso sui portali della nostra nazione, e a quel punto la modella è stata addirittura presentata come non una delle 100 modelle più sexy del mondo da Gucci,
ma una delle 100 donne più belle del mondo, secondo il giudizio dello stesso Alessandro Michele, che è il direttore creativo di Gucci. Ora, come in un crescendo rossiniano, Don Basilio nel Barbiere di Siviglia canta che la calunnia è un venticello, piano piano questo venticello, avete capito, si è sempre più ingrandito ed è sfociato addirittura in una campagna di body shaming. Questo perché se anche si riesce a smascherare in fretta una fake news, perché di una fake news si tratta, la fake news può creare dei danni. Spieghiamo perché è una fake news. Lo stesso Alessandro Michele, l'ufficio stampa di Gucci, ha dichiarato che mai nessuno ha stilato quella classifica, lui ma neppure il brand di Gucci. Dunque una fake news nel giro di poco meno di una settimana si è trasformata in una vera campagna di odio, di body shaming abbiamo detto, al cui centro si è trovato suo malgrado la modella. Ora, non so se avete mai pensato, avete mai riflettuto su quanto dolore possa provocare una campagna di questo tipo su chi ne è vittima. A me è capitato, e probabilmente questo è per deformazione professionale. Io sono un insegnante delle scuole secondarie di secondo grado, dunque mio compito, oltre quello di istruire, è ancor più quello di educare gli adolescenti. E lo sapete, gli adolescenti vivono un momento delicato della loro vita, un momento denso di problemi, di dubbi, e soprattutto questo è causato proprio dalle risonanze psicologiche del mutato rapporto tra il proprio corpo e la percezione del proprio corpo degli adolescenti. E non di rado, purtroppo, a scuola lo viviamo, non dico quotidianamente, ma quasi, ci troviamo di fronte anche a ragazzini che non accettano il proprio corpo, soprattutto in riferimento a quelli che la società considera come modelli vincenti, modelli validi. Ora, questo perché l'individualità di ognuno di noi si crea nel confronto con gli altri. La nostra individualità non la costruiamo da soli, sono gli altri che ci aiutano a crearla. Immaginate allora un ragazzino di 14, 15, 16 anni vittima di bullismo, come potrebbe essere in questo caso, che arriva, come dice la formula stessa inglese, a vergognarsi del proprio corpo. Ora, ripeto, io sono un insegnante, nel caso specifico un insegnante di storia dell'arte. Dunque è... He keeps saying aura, which I assume is the beginning of a new thought, and he's saying now blah blah blah, right? That's how he's using that. He said it like 19 times in 4 minutes. And then otherwise, I picked up Pertropo, and which is unfortunately I remember that word, and I would say I recognize 25 or 30% of what he's saying, just none of it in enough of a string to put together any meaning, and then it comes so fast. By the time I pick up a few words I know, I concentrate on those and I miss the next two sentences. So, all right, let's go to this. So how was I want? Voglio. Voglio, good. And I owe, or I must, which was related to That's devo. 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 So the o is showing us that it's I, no? I want, voglio. I must, devo. So the o is what's showing us that it's I, but we have a word for I which we can use, and this is io. And it can sound a little bit more like yo, when it's, especially when it's pronounced in a sentence, a little bit like the English a, no? If somebody says, how would you say this word, as in a house, you know, and you pronounce it slowly, you will say a house. But then more fluently, a house. So this is the situation with io. Io, when it stands alone, but maybe a little more like yo when you hear it in a sentence. Yeah. And this is spelled I-O. So you can use this for emphasis, you know, if you want to say like, I want, you know, who wants? I do, I want. Io voglio. Io voglio. I want it. We will have the I first. Io lo voglio. Good. I don't want it. Io non voglio. non voglio. And the it?
Io Lo. non lo voglio. Good, but if you say it slowly and broken like this, you would pronounce more io. Io non lo voglio. Or more fluently, io non lo voglio. And that io is kind of extra. Like we say, we don't need it, non lo voglio. And because of that, it's really flexible. So you could say io non lo voglio or non lo voglio io, which is even more emphatic. So it would sound like I'm the one that doesn't want it. How was possible? Possible. Possibly. Possibile. Very good. Possibile. Possibile. Now I can is Eh. posso. Posso. Also with two S's. Posso. So I can or I am able, no, your ability is your possibility. So we can see that connection. Possibile, posso, I can. And again, the o showing that it's I. How would you say I can, emphasizing I? I remember the difference between posso and voglio because they're alphabetical. And I can is alphabetically before I want. And that's how I keep those straight. Io posso. Io posso. Very good there with the Io double S. posso. How would you say I am able to How often do you actually pronounce io as yo? Is that a common pronunciation? And I think that was in that whatever that word from that I ran across a couple times in the Hunger Games, which is YOLO. Oh, maybe that was, but that had glee in it, right? GLI. YOLO. I don't remember the word. cancel it? I am able to cancel it. I can cancel it. Uh-oh. That was weird. Io lo posso cancellare. Posso cancellare. Cancellare. Good. And the it? Lo Posso lo cancellare. That's the only place you can't put it. You can have it on the end. I like the way he says that. Lo posso cancellare or posso cancellarlo. And there, or you can have it before the verb that is Cancellarlo. not in its Lo to posso. form, no? So, good. Lo posso cancellare or Posso cancellarlo. 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 good. Posso I feel her pain when she says cancellarlo. cancellarlo. And if you don't want to worry about that, of course, you can Cancellarlo. just have it up front. Lo posso cancellare. How would you say I can't cancel it? I am not. Non lo posso cancellarle. Non posso cancellarlo. able to cancel it. Non posso cancellarlo. So if you will put it on the end, we don't need the E anymore of cancellare. And of course, cancellarlo is also written like one word. But if you don't want to worry about doing that, you can just put it up front. Non lo posso cancellare. Much easier, no? Yeah. Non lo posso cancellare. The word for them is li. Li. So we have lo for it and li for them. How would you say I can cancel them? I'm able to cancel them. Le posso cancellare. Is that Lee the same as there? So it's li, L-I. Li posso cancellare. Or
Whoops. I got to do that without Posso cancellarli. The word for today Cancellarli. in Italian today is oggi. Oggi. That's O-G-G-I. Oggi. Oggi. So you're seeing these double consonants are a big deal in Italian. They're a big feature of Italian. We must get used to stopping on them now, taking our time to pronounce both. Oggi, Oggi. which feels and sounds like a pause. No, oggi. And that also gives us time to think, especially when we're building our sentences. Oggi, today. So how would you say, I can't? What on earth did I do? Okay. I Is lost my poss- place. So, posso, also with two S's. Posso. So I can or I am able, no, your ability is your possibility. Posso lo cancellare. That's the only place you can't put it. You can have it on the end there, or you can have it before the verb that is not in its Lo to posso. form, no? So good. Lo posso cancellare or Posso cancellarlo. good. Cancellarlo. Today. Oggi. Very good. Oggi, which today is oggi. Li. So we have lo for it and li for them. How would you say I can cancel them? I'm able to cancel them. Le posso cancellare. So it's li, L-I. Li posso cancellare. Or posso cancellarli. The word for today in Italian today is oggi. Oggi. That's O-G-G-I. Oggi. Oggi. So you're seeing these double consonants are a big deal in Italian. They're a big feature of Italian. We must get used to stopping on them now, taking our time to pronounce both. Oggi, which feels and sounds like a pause. No, oggi. And that also gives us time to think, especially when we're building our sentences. Oggi, today. So how would you say, I can't cancel them today? I can't cancel them today. Non posso cancellarle. Good. Cancellare. Today. Oggi. Oggi. Very good. Non posso cancellarli oggi. How was I have to, I must, or I owe? Devo. Devo. Very good. Devo. To organize. So we can go from organization and we get organizzare. So here we have two Z's in Italian. Organizzare, to organize. Organizzare. Very good. And of course the word organ is related to organize, no? Your organs are organized. They have to be. So that's connected. Organ, organize. To organize, I think he stretches his desire to link
words to other words. Organizzare. So how would you say I have to organize it? I have to organize it. Lo devo organizzare. Devo organizzarlo. Devo organizzare lo devo organizzare. Exactly. If you have a problem to put that thing on the end, then lo devo organizzare. How would you say I have to organize them? Devo organizzarli. Li devo organizzare. Li devo organizzare. So Li. it's not obvious in English Li devo because it doesn't look anything like them, but them is the plural of it. To its is them. To its are them. Only. No. So lo is it, and That the makes plural sense. of that is li. So we can make the plural in Italian with this too. For example, we had the monster. No, monster was mostro. No, like in demonstrate, we had dimostrare, to demonstrate, and mostrare, to show. Dimostrare. And il mostro was the monster. If you wanted to say monsters, you can do exactly what you did between lo and li. Mostro would mostri. become Mostri. mostri, monsters. No? So il mostro, the monster becomes I mostri. So the I sound gives us the plural for the word for the. That also changes. Il mostro, I mostri, and also the ending. No, mostro, mostri. The word for dog is cane. 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 Can you relate it to something? Does it sound like something in English that has to do with dogs? Canine. Canine. Yes, canine, cane. And how would dogs be? Cani. Cani. Cani, dogs. So you get il cane, the dog, and I cani, the dogs. The concert is, well, you can imagine it might be the Concerto. same in Italian because it has con at the beginning, which means with. And if you had to make it sound more Italian, what would you try to do to the word concert? Concerto. Good. And also the CE, what sound does it make? Concerto. 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 So il concerto is the concert, and concerts would be I concerti. Concerti. concerti, or the concerts, I concerti. So the word for the also changes, no? Il concerto, I concerti. So just like between lo and li, it and them, we get the plural by changing that last vowel to an I. To see in Italian is vedere. Vedere. Like video. Vedere. Video is a Latin word, no? It's sharing its root there with vedere, to see. That's V-E-D-E-R-E, vedere. Vedere. How would you say, I want to see it? Voglio vedere. Lo voglio vedere. Vedere. Good. Lo voglio vedere. And I want to see them. Li voglio vedere. Le voglio vedere. Li voglio vedere. How would you say, I want to see the concert? I want to see the concert. Voglio vedere il concerto. vedere il concerto. Voglio vedere il concerto. And how would you say, I want to see the concerts? The concerts. Voglio vedere I Voglio concerti. vedere il concerti. And il also changes in the plural. I So again, just the plural sound. I. concerti. Good. Voglio vedere I concerti. To confirm, like confirmation, no? In Italian is confermare. Now this is spelled with an I in Confermare. English, confirm. But in Italian it becomes an E, which consequently makes it sound more like the English, no? Confermare. Confermare. So that's to confirm, which literally means with firm, no? When you confirm, you make something firm, with firm. Confermare. What was I can? Posso. That's it. Now you only need to think of the I bit now. What is I on the verbs? Posso. Posso. I can't Posso. confirm it today. I can't confirm it today.
Non non posso posso confermare. confermare Lo oggi. posso confermare oggi. Non lo posso confermare oggi. To this we can also connect fermare, fermare, which means to stop something, no, like to bring to a stop, to firm, no, fermare, and also firmare, which means to sign, which has again the meaning of make firm, no, when you sign something, firmare. So one with the e, fermare, to stop something, and firmare with an I, to sign. How would you say, I can't sign it today? Something, firmare. So one with the e, fermare, to stop something, and firmare with an I, to sign. How would you say, I can't sign it today? Non lo posso. Whoops. Non lo posso firmare oggi. Non posso firmarli oggi. Non posso firmarlo oggi. Very good. Non posso firmarlo oggi. Or non lo posso firmare oggi. So voglio, devo, posso, they are very useful because we can add verbs onto them. Now our to verbs like to cancel, to see, to sign, and this gives us thousands of sentences just with these three words, the negative, and all of those convertible words that we are pulling over from Latin English. How would you say convertible? Convertibly. Convertibile. Good. All right. I like that one, I think. Let's do our linguify. $38. 38. Trentotto. 38. In the taxi. In taxi. Taxi. Tassi. In taxi. Tassi. Please call a taxi. Mi chiami un taxi, per favore. Tassi. Mi chiami un taxi, per favore. Mi chiami un tassi. Per What favore. does it cost to go to the station? Quanto costa fino alla stazione? 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 I have no idea how she got from here to here. What does it cost to go to the... I think Duolingo uses Tassi too. Tassi. What does... Quanto costa fino alla stazione? No, I seriously have no idea Quanto what she costa said. fino alla stazione? See, I get him. Quanto costa fino alla stazione? Quanto costa fino alla stazione? Yeah, not Rosetta Stone, the other one. Duolingo uses Tassi. I'm almost certain I saw it there. I've seen it before. And I've seen taxi in one place and Tassi in another. What does it cost to go to the airport? Quanto costa fino all'aeroporto? All'aeroporto.
Quanto costa fino all'aeroporto? Quanto costa fino all'aeroporto? Quanto costa fino all'aeroporto? Please go straight ahead. Sempre Sempre diritto. Sempre diritto. Diritto. Prego. Diritto. diritto, prego. Sempre diritto, prego. Please turn right here. Qui giri a destra, per favore. Qui giri destra, per favore. Qui giri a destra, per favore. See, in here, it's an I and an A together, and she says them both. L'angolo giri a sinistra, per favore. All'angolo, I guess, is the corner. Please turn left. Qui giri a destra, per favore. a destra, per favore. Please turn left at the corner. All'angolo giri a sinistra, per favore. All'angolo giri a sinistra, per favore. A sinistra, per favore. I'm in a hurry. Ho fretta. Ho fretta. Ho fretta. I have time. Ho tempo. Ho tempo. Ho tempo. Please drive slowly. Vada più piano, per favore. Vada più piano, per favore. Vada più piano, per favore. Per favore. Please stop here. Si Si fermi qui, per favore. per favore. Si fermi qui, per favore. Si fermi Please qui. wait a moment. Aspetti un momento, per favore. per favore. Aspetti un momento, per favore. I'll be back immediately. Ritorno subito. Ritorno subito. Subito. Please give me a receipt. Mi dia la ricevuta, per favore. Mi dia la ricevuta, per favore. Ricevuta. Mi dia la ricevuta, per favore. Mi dia la ricevuta. Ricevuta, per favore. Mi dia la ricevuta, per favore. Is ricevuto and scontrino different? Because scontrino is also a receipt, isn't it? Scontrino. Scontrino, yeah. Scontrino is what I've seen in either Stone or Duolingo. I've seen Scontrino. Nano Spiccioli. Nano Spiccioli. Spiccioli. I have no change. Non ho spiccioli. Non ho Spiccioli. Nano Spiccioli. Not spiccioli. Spiccioli. Nano Spiccioli. spiccioli. That is okay. Please keep the change. Va bene così. Il resto è per lei. Il resto è per lei.
Va bene così. Va bene Va così. bene così. Il resto è per lei. lei. Va bene così. Il resto è per lei. Drive me. Mi porti a questo indirizzo. Indirizzo. So is mi porti a questo indirizzo. Oh. Odrdrito. Yeah, indirizzo's an address. C. Because back here, please go straight ahead is sempre diritto prego. And in Rosetta Stone, going straight was dritto. To this address. Mi porti a questo indirizzo. Mi porti Mi a questo porti a indirizzo. questo indirizzo. Drive me to my hotel. Mi porti al Mi porti al mio albergo. Like this? Or should this have been dritto? Should the I not be there? Yeah, dritto. Dritto's what I've always seen. Let's see what my go-to tutor says.
Yeah. Dorito is more commonly used. Sometimes this stuff creates more questions than you start out To with. the beach. Mi porti, Mi alla porti spiaggia. alla spiaggia. Mi porti alla spiaggia. Mi porti al mio albergo. All right, let's do some busu. Yeah. La banca. La banca. La banca è vicina. La banca è vicina. La banca è vicina. L'ufficio postale. L'ufficio postale. Ci sono molti uffici postali a Napoli. Ci sono molti uffici postali a Napoli. Ci sono molti uffici postali a Napoli. La biblioteca. La biblioteca. Devo prendere un libro in biblioteca. Devo prendere un libro in biblioteca. Biblioteca. Il supermercato. Il supermercato. C'è un supermercato qui vicino. C'è un supermercato qui vicino? Merca Super. Merca Super. C'è un supermercato qui vicino. I think they meant to put an O on it. Omerca Super. La chiesa. La chiesa. Ci sono molte chiese in Italia. Ci sono molte chiese in Italia. Ci sono molte chiese in Italia. In Italia. Italia. Chiesa. Ci sono molte chiese in Italia. That's true. Lots of churches. La stazione. La stazione. Devo andare in stazione. Devo andare in stazione. Devo andare in stazione. Il supermercato, la chiesa, la stazione. As we've seen, though, they just tend to make things up. I can make it to 14 days if I don't go anywhere. Una pasticceria. Una pasticceria. Una pasticceria. Ci sono molte pasticcerie. Pasticceria. Ci sono molte pasticceria in Italia. Pasticceria. Ci sono molte pasticcerie in Italia. Una pasticceria. Una pasticceria. Pasticceria. Ci sono molte pasticcerie pasticceria. Pasticcerie. That's a subtle difference, isn't it? Ci sono molte pasticcerie in Italia.
Ci sono molte pasticceria. That's not an easy word. I say that a lot, don't I? Pasticceria. Una salumeria. Una salmoneria. Una salumeria. Salumeria. Una salumeria. Salumeria. Una salumeria. Una salumeria. Questa salumeria ha molti salumi. Puoi comprare il prosciutto in una salumeria. You can buy ham there. Yes, you can. In Italy, there are so many different types of cured meats: prosciutto, salami, mortadella, bresaola. You can buy them all in a salumeria. Yummy. I use mortadella and prosciutto and capicola and another salami when I make my Vorrei un panino al prosciutto. Vado in salumeria. Vorrei un panino al prosciutto. Vado in salumeria. Una macelleria. Una macelleria. Una macelleria. C'è un macelleria in questa strada. Un pasticceria. Un dolce. Un macelleria. La carne. Is Spec an app, a website? What is Spec? Una panetteria. Or is it a store in Italy? A Merca Super. Un panetteria. Un panetteria. Compri il pane in una panetteria. Panetteria. Compri il pane in un panetteria. Compri il pane in una panetteria. 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 Compri il pane in una panetteria. Panetteria. Oh, it's a type of salami. Or it's a type of meat. Got it. Compri il pane in un panetteria. Una farmacia. Una farmacia. Devi comprare l'aspirina in farmacia. Excuse me. Devi comprare l'aspirina in farmacia. Devi comprare l'aspirina. Devi comprare l'aspirina in farmacia. Select all the shops. Pasticceria, salumeria, farmacia. It sounds German. All right, one more of these. Not developing fluency. Nel mio quartiere ci sono una panetteria e una macelleria. Nel mio quartiere ci sono una... Oh, is this in like my neighborhood? Nel mio quartiere ci sono una
panetteria e una salumeria. Is that? Nel mio quartiere ci sono una panetteria e una macelleria. Oh, macelleria. Vorrei comprare il prosciutto in salumeria. He is not talking about a bakery. He is getting some meats. He wants the meats. Vorrei comprare il prosciutto in salumeria. Nel mio quartiere ci sono 2 panetterie e una farmacia. Oh, I gotta type it out. Panetteria. Nope. What did I do? Oh, 2 T's. 2 T's. Okay. Ci sono molte pasticcerie in Italia. Nope. Pasta. Oh, I got it backwards. Oh, the E's. That's why I wanted another E and it was already in there. I hate it when they do that. I want to just skip this. Nel mio quartiere ci sono 2 panetterie e una farmacia. Panetteria. What? What did it? Oh, because it's plural. There's 2 of them. Ci sono molte pasticcerie in Italia. Good, I get to miss this one again. Oops. No, get rid of that. Area. Like that. Nel mio quartiere ci sono 2 panetterie e una farmacia. Panetteria. I won't miss it 9 times, that's for sure. All right. Let's see if we can finish this off. And then we'll think about some reading when we're done. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questa bicicletta. Questa bicicletta. I think there's only 1 C in it. Bicicletta, right? I feel like there should be 2 C's. There's 2 T's. È difficile riparare questo computer. Oh, what the heck? Don't want to do that. I want a It's built into the keyboard on this. The big E with the accent and then the other little vowels over here with the accents. È difficile riparare questo computer. È difficile riparare questo computer.
Questo computer. Two Fs? È facile riparare questo recinto. A chili riparare questa Rencita? Not rincita, rencita. È facile riparare questo recinto. Questo. Rencito. È facile riparare questo recinto. Oh, it's not Ren? But it's not that. Is it two C's? Oh, that's where the N is. È difficile riparare questa macchina. I've so far missed every one of these. All right. A difficile riparare questa macchina. I'll get the last one right. Perché non hai letto il libro? Perché? Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro? Perché era molto difficile da leggere. Perché Perché era molto difficile da leggere. 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 Oh, is it A? No. Well, yes and no. Perché era molto difficile da leggere. 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 Give me a sec. I'll be right back.
Oh, it occurred to me, it's era, isn't it? Why didn't you read the book? Because it was hard. See, I think in the present tense. I'm a present tense thinker. And it doesn't see the difference between those. Perché E's. Sara non è andata alla festa? Because I can use the accented E or the not accented E, and it takes it the same way. It's not like Duolingo where it says, hey, remember your accents. Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Indata? Perché Alla Sara festa? non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Oh, andata. Perché era a New York. Perché? Perché era a New York. Perché era a New York. See, it doesn't care about the accents on the Questa vowels. televisione funziona. Questa televisione non funziona. Questo orologio funziona. My flag is a door, I think. It won't care about the accents, but it'll freak out if I don't capitalize something, which I never got. Like if I don't capitalize the Q here, I'll get it wrong. Questo orologio non funziona. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta sul giù. Il bambino salta giù dal tavolo. Giù. Il bambino salta giù dal tavolo. Da tavolo, right? It sounded like it was dal. La donna sale sulla barca a vela. La donna. I was going to say it sounded like dal, but La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. except that sulla barca vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Grazie per la visione. Ci vediamo domani. Grazie mille. Il bambino salta
I didn't want to hit that one. I wanted to hit that one. Il bambino salta giù. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Dalla barca a vela. Ha il passaporto? Hai il passaporto. Hai il passaporto. Sì, ce l'ho. Sì. Sì, cielo. Is it cielo? Whoops. Sì, cielo. It is. Desidera un'insalata? I hate this word. Desidera. Un insalata? Desidera un'insalata? No, grazie. Ce l'ho già. Cielo. No. Grazie. Ce l'ho già. Vuoi una mela? No, grazie, ce l'ho già. Ha bisogno di noleggiare una bicicletta? No, grazie, ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho. Yeah. Già. No, grazie, ce l'ho già. It's a 12%. 56. More than I deserved. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare. È facile riparare questa bicicletta. Questa bicicletta. È difficile riparare questo computer. È difficile riparare questo computer. È facile riparare questo recinto. Recinto. È facile riparare questo recinto. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. Perché non hai letto il libro? Perché, where's the E? Perché non letto il libro. Except it should be
Non hai letto il libro, right? Perché non hai letto il libro? Yeah. Perché era molto difficile da leggere. Perché era molto difficile. Perché era molto difficile da leggere. Da leggere. Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sarah non andata alla festa. Right? Perché Sarah non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Non è andata alla festa. Perché era a New York. Perché era a New York, right? Perché era a New York? Perché era a New York. Yes. Questa televisione funziona. Questa televisione non funziona. Questo orologio funziona. Questo orologio non funziona. Questo orologio non funziona. Questo orologio non funziona. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Ha il passaporto? Ha il passaporto. Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Sì. Oops. Lo. Desidera un'insalata? Desidera l'insalata. Is it un'insalata? Un'insalata. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. Vuoi una mela? Vuoi una mela? No, grazie, ce l'ho già. Ce l'ho già. Ha bisogno di noleggiare una Di bicicletta? noleggiare una bicicletta? No, grazie.
Ce lo già. Whoops. Not ce lo giù. Ce l'ho già. No, grazie, ce l'ho già. Il succo di frutta è piano cucina. Sotto is under and accanto is next to. Il succo di frutta. Oh, il succo di frutta. Succo's masculine, frutta's feminine. That's kind of funny. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il frigorifero è al piano cucina. Piano isn't just counter, right? Piano. Flush, smooth, easy, slowly, gently. Floor. Flat. Piano terra is the ground floor. Piano. Yeah, it doesn't say counter in there, but because we had piano earlier, and it wasn't in relation to a counter, I don't think. Il frigorifero. I've got this down now that I view that as a joint. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. La lavastoviglie è il piano cucina. This one's sotto. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La donna è seduta sul divano e l'uomo è Dietro. il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. Passo l'aspirapolvere, il tappeto. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Passo l'aspirapolvere. Il bambino, il bagno. He's already done it, right? Il bambino ha fatto, because he's got soap up here, so it must be ha fatto. This is if he's going to do it, and this if he's doing it right now. Il bambino ha fatto il bagno. Il bambino ha fatto il bagno. La bambina, la doccia. Farà. La bambina farà la doccia because she's about to do it. La bambina farà la doccia. And this kid is La already doccia is fuori. currently doing it. Fa la doccia fuori. Fa la doccia fuori. 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 La vasca da bagno. Not fiori, not the flower shower. The flower shower. They are currently doing it together. Peluscano
la vasca di bagno. Puliscono la vasca da bagno. She is Il piano cucina. Pulisco il piano cucina. Pulisco il piano cucina. And he's Il doing it in the bambino. third person. Il pavimento. Il bambino pulisce il pavimento. Il bambino pulisce il pavimento. And he's trying to get out Tu of il it, so he's gabinetto? turning it into the second person. Pulisci tu il gabinetto. Pulisci tu il gabinetto? You've already got the gloves on, deadbeat. You La finish vasca it. da bagno è d'acqua. Piena. La vasca di bagno è piena d'acqua. La vasca da bagno è piena d'acqua. Il bicchiere è di latte. Il bicchiere è pieno di latte. Il bicchiere è pieno di latte. Il lavandino è piatto. di piatti. Pieno di piatti. Il lavandino è pieno di piatti. I tuoi piatti, per favore. Lavati i tuoi piatti, per favore. What? Oh, is it lava because it's a command? Or are they doing it together? Lava i tuoi piatti, per favore. La faccia, per favore. Yeah, it's lava because it's a command, right? I mean, she gussies it up with please, but I think that's the case. Lava la faccia, per favore. Lavati? Lavati la faccia, per favore. I vostri vestiti, per favore. So why is this one lava and this one is lavati? What's the distinction? This is lavate because she's talking to two of them. Lavate i That's vostri easy. vestiti, per favore. Lei? Il pavimento. Lei spazzare il pavimento. She's about to do it, and she's not schizophrenic, so there's not more than one of them Lei doing spazzerà il pavimento. Il pavimento. it. Now this is, they are all doing it. Spazziamo il pavimento. Spaziamo il pavimento. Ho il pavimento. Oh spazzato, she already did it. Oh spazzato il pavimento. Ho spazzato il pavimento. That's passato prossimo right there. La donna fa il bagno. La donna fa la doccia. Farò il bagno. L'uomo. Oh, he's about to do it. Farò la doccia. Farò la doccia. See, Farò la doccia. he doesn't look like he's about to do it. He looks like he's already done it and he's getting out. He's on the wrong Portato side fuori of the la door. spazzatura. Ho portato fuori. Oh. Ho portato fuori la spazzatura. He already did it. Ho portato He's fuori talking la about him. spazzatura. Ora devo il pavimento. Pulire. Ora devo pulire il pavimento. I did take the trash out. Now, adesso, I have to mop the floor. Ora devo pulire il pavimento. Ho Oh, i lavato. piatti. Ho lavato I piatti.
Ho lavato i piatti. Ora devo. Il pavimento. Ora devo spazzare. Ora devo spazzare il pavimento. This is now. This was then, this is now. Yeah, let's do it again. Il succo di frutta è piano cucina. Il sul piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il frigorifero è al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. La lavastoviglie è il piano cucina. È sotto il piano cucina. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. Excuse me, il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. Passo l'aspirapolvere. Il tappeto. Sotto. Passo l'aspirapolvere. L'aspirapolvere. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Passo l'aspirapolvere sotto il tappeto. Polvere. Aspirapolvere. Il bambino. Il bagno. Il bambino ha fatto il bagno. Il bambino ha fatto il bagno. La bambina. La bambina La doccia. farà la doccia. La bambina farà la doccia. Fa La doccia fuori. Fuori. Fa la doccia fuori. Fa la doccia fuori. 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 La vasca da bagno. Poliscano, la vasca da bagno. Poliscano, la vasca da bagno. Puliscono la vasca da bagno. Il piano cucina. Pulisco il piano cucina. Pulisco il piano cucina. Il bambino. Il pavimento. Il bambino pulisce il pavimento. Il bambino pulisce il pavimento. Tu il gabinetto? Pulisci tu il gabinetto. Gabinetto. Pulisci tu il gabinetto. Pulisci tu il gabinetto? La vasca da bagno è d'acqua. La vasca di bagno è piena d'acqua. La vasca da bagno è piena d'acqua. Il bicchiere è di latte. Pieno di latte. Il bicchiere è pieno di latte. Il bicchiere è pieno di latte. Il lavandino è pieno di piatti. Il lavandino è pieno di piatti. Il lavandino è pieno di piatti. Di piatti. Pieno di piatti. I tuoi piatti, per favore. Now, what is the difference between that one, which is lava, and that one, which is lavati? Why aren't they both lavati? Oh, because lavati is reflexive. Wash the dishes, wash your face. Oh, got it. Bam and bam. Lava i tuoi piatti, per favore. La faccia, per favore. Lavati la faccia, per favore, or ti lava la faccia, per favore, right? Lavati That's la the faccia, per difference. favore.
I vostri vestiti, per favore. And this is plural, lavate. Lavate I vostri vestiti, per favore. Lavate i vostri vestiti, per favore. Lavati. Lei? Ti lava. Il pavimento. Lei spazzerà il pavimento. Lei spazzerà il pavimento. Spazzerà. Il pavimento. Spaziamo il pavimento. Spazziamo il pavimento. Ho il pavimento. Ho spazzato il pavimento. Ho spazzato il pavimento. Ho spazzato il pavimento. La donna fa il bagno. La donna fa la doccia. Farò il bagno. Farò la doccia. Farò la doccia. Even though he still looks like he's getting out of it. Portato fuori la spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ora devo il pavimento. Il pavimento. Ora devo pulire il pavimento. Ho i piatti. Ho lavato i piatti. Ho lavato i piatti. Ora devo il pavimento. Spazzare. Ora devo spazzare il pavimento. Ora devo spazzare il pavimento. Una cucina. Una cucina. Una cucina. Una cucina. Una cucina. Una cucina. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Una lavastoviglie. Un frigorifero. Un frigorifero. Un frigorifero. Un frigorifero. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il frigorifero è accanto al piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. Il succo di frutta è sul piano cucina. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La lavastoviglie è sotto il piano cucina. La tazza sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. Those are the tazzas. Le tazze sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. Le ciotoli sono stoviglie. Le ciotole sono stoviglie. Ciotoli. I piatti sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. Il bicchiere è pieno di latte. Il bicchiere è pieno di latte. Il frigorifero è vuoto. Il frigorifero è vuoto. La lavastoviglie è vuota. La lavastoviglie è vuota. Il lavandino è pieno di piatti. Il lavandino è pieno di piatti. Loro riparano il soffitto. Loro riparano il soffitto. Il soffitto è bianco. Il soffitto è bianco. Il pavimento è di legno. Il pavimento è di legno. Ci sono delle finestre nel soffitto. Ci sono delle finestre nel soffitto. La pattumiera è sul pavimento. La pattumiera è sul pavimento. La pattumiera. L'uomo ripara il pavimento.
L'uomo ripara il pavimento. Porta fuori la spazzatura. Porta fuori la spazzatura. Porto fuori la spazzatura. Porto fuori la spazzatura. Porto fuori la spazzatura. Oh, he's doing it. And now she's telling Porta him fuori to do la it. spazzatura, per favore. Porta fuori la spazzatura, per favore. Il divano è fuori. Il divano è fuori. Ci sono 3 persone sul divano. Ci sono 3 persone sul divano. Il tappeto rosso è sul pavimento. Il tappeto rosso è sul pavimento. L'uomo vende tappeti. L'uomo vende tappeti. Passa l'aspirapolvere sulle scale, per favore. Oh, sorry. Mi dispiace. Passa l'aspirapolvere. Passa l'aspirapolvere sulla scala, per favore. Passo l'aspirapolvere sul soffitto. Passo l'aspirapolvere sul soffitto. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passo l'aspirapolvere sul tappeto. Passo l'aspirapolvere sul tappeto. La donna riordina la macchina. La donna riordina la macchina. Riordina. La studentessa riordina la biblioteca. La studentessa riordina la biblioteca. Abbiamo riordinato la nostra camera. Abbiamo riordinato la nostra camera. Riordinerò il soggiorno. Riordinerò il soggiorno. Riordinerò. Pulisco la finestra. Pulisco la finestra. L'uomo pulisce il gabinetto. L'uomo pulisce il gabinetto. La donna pulisce il pavimento. La donna pulisce il pavimento. Pulisci il lavandino, per favore. Pulisci il lavandino, per favore. La vasca di bagno è piena d'acqua. La vasca di bagno è vuota. Il lavandino è accanto al gabinetto. La vasca da bagno è piena d'acqua. La vasca di bagno è vuota. La vasca da bagno è vuota. Il gabinetto è accanto. O il lavandino è accanto al gabinetto. Il lavandino è accanto al gabinetto. Il gabinetto è accanto al lavandino. La doccia è verde. La doccia è verde. Next up, core lesson. Nope, listening. La piscina è dentro. La piscina è dentro. Pranza in giardino. Pranza in giardino. Legge il giornale in giardino.
Legge il giornale in giardino. La piscina è fuori. La piscina è fuori. Due bambini sono seduti sopra il recinto. Due bambini sono seduti. Due bambini sono seduti sopra il recinto. Due bambini sono seduti sopra il recinto. Sopra il recinto. Questo recinto è rotto. Questo recinto è rotto. Sopra il recinto. C'è un giardino sopra. accanto alla piscina. C'è un giardino accanto alla piscina. La piscina è dietro il recinto. Il giardino è dietro la casa. Ci sono dei fiori accanto al recinto. I'm going to just answer those questions. Salgo sul recinto. Salgo sul recinto. L'uomo salta giù dalla scala. L'uomo salta giù dalla scala. La donna sale sulla scala. La donna sale sulla scala. La bambina salta giù dal recinto. La bambina salta giù dal recinto. Sali sulla Il cavallo scala. salta oltre il recinto. Il cavallo sale sul recinto. Il cavallo salta oltre il recinto. Salta oltre. La bambina salta. La bambina salta. La donna lancia la palla oltre la tenda. La donna lancia la palla oltre la tenda. L'uomo lancia la palla. L'uomo lancia la palla. La bambina lancia la palla oltre la macchina. La bambina lancia la palla oltre la macchina. L'uomo salta oltre l'acqua. L'uomo salta oltre l'acqua. Il bambino lancia la palla oltre il recinto. Il bambino lancia la palla oltre il recinto. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. La donna sale sulla barca a vela. 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 Sali sulla scala. Il gatto salta sul letto. Il gatto sale sul letto. Il bambino sale sul tavolo. Il bambino sale sul tavolo. La bambina salta giù il recinto. La bambina salta giù dal recinto. Dal recinto. La bambina salta giù dal recinto.
La bambina lancia la palla. La bambina lancia la palla. Il bambino prende la palla. Il bambino prende la palla. La donna lancia i fiori. La donna lancia i fiori. Ha lanciato l'asciugamano. Ha lanciato l'asciugamano. Ha lanciato l'asciugamano. Ha preso l'asciugamano. Ha preso l'asciugamano. L'uomo prende i fiori. L'uomo prende i fiori. Ha preso. Lancerà la palla. Lancerà la palla. Ha preso l'arancia. Ha preso l'arancia. Ha lanciato la palla. Ha lanciato la palla. Ha lanciato la palla. Prenderà l'arancia. Prenderà l'arancia. Non salire sull'albero. No, don't climb the tree. Non saltare oltre il recinto. Non saltare over the fence. Dal Non recinto. lanciare la palla in giardino. Non lanciare la palla in giardino. Non saltare. Il padre ripara il giocattolo del figlio. Il padre reparò il giocattolo del figlio. Riparo la bicicletta. Ripara la bicicletta. Ripara il recinto. Ripara il recinto. Ripara l'aereo. Ripara l'aereo. È facile sciare qui. È facile sciare qui. È difficile sciare qui. È difficile sciare qui. È facile nuotare qui. È facile nuotare qui. È difficile nuotare qui. Difficile nuotare qui. Oh my. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare la bicicletta. È facile Questa riparare bicicletta. questo recinto. È facile riparare questo recinto. Questo recinto. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questo computer. È difficile riparare questo computer. Questo computer. Un giorno giocherò a calcio come lui. Un giorno giocherò a calcio. Questo lui? Un giorno giocherò a Like him. calcio come lui. Come lui. Un giorno giocherò a calcio come lui. Un giorno scieremo come loro. Un giorno scieremo come loro. Un giorno ballerò come lei. Un giorno ballerò come lei. Un giorno suonerò la chitarra come mio padre. Un giorno suonerò la chitarra come il padre. Mio padre. Questo tovagliolo assomiglia a un fiore. Oh, tovagliolo, that's it. Questo tovagliolo looks like a flower.
Assomiglia a una faccia. Assomiglia una faccia. Questa torta assomiglia a una macchina. Questa torta assomiglia a macchina. A una macchina. Queste bambine non si assomigliano. Queste bambine non assomigliano. Il bambino assomiglia a suo padre. Yep. Queste donne si assomigliano. Queste donne si assomigliano. Questi uomini si assomigliano. Questi uomini si assomigliano. Ballano insieme. Ballano insieme. Le due bambine si parlano. Le due bambini si parlano. Lavorano insieme. Lavorano insieme. Gli uomini si aiutano. Gli uomini si aiutano. Vuoi il vestito rosso? Ti piace il cappello marrone? Perché non hai comprato questa camicia bianca? No, voglio quello azzurro. No, voglio quello azzurro. No, mi piace quello nero. No, mi piace quello nero. Perché mi piace di più questa grigia. I like the gray a little bit more. Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. No, grazie, ce l'ho già. No, grazie, ce l'ho già. No, grazie, ce l'ho già. Desidera un'insalata? Desidera un'insalata? Hai il passaporto? Core lesson is up next. All right. That does it for today. Grazie mille per la visione. Ci vediamo domani. Arrivederci.